சரி, எங்கே இருக்க இப்போ? கீழேயா? சரி, நான் வரேன். Excuse me, ma'am. என்னோட பேர் முகேஷ். எனக்கு லைஃப்பில் இந்த பெரிய பிரச்சனையே தனிமாக தான். காலையில போதையில எழுகிற நீ இந்த பொழப்பா உனக்கு நல்லதுடா. வேகா சிந்தி படிக்க வைக்க பெற்றோங்க பாரத்தை நீ கேளுடா. இழுத்து கொண்டு மேல பறக்கிற வெற்றிய தடுக்கிற உழைப்பணி மறக்கிற சுகமான போத சோகமடா. விட்டு போத போதுமடா. ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. சில டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ கையில் ஆல்டர்னேட்டாக தாளம் தட்டுற மாதிரி இப்படி பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போது நீங்கள் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு அந்த பக்கம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நடக்கும். பார்த்து The other tests to check the functioning of the cerebellum include the finger nose test, the heel shin, the Romberg sign, knee jerk, nystagmus, rebound phenomenon, making a circle, intentional tremor, and dysarthria. ஸோ நான் பண்ண டெஸ்ட்டெல்லாம் வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு செரிபெல்லர் சிண்ட்ரோம் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அது வந்து ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் பண்ணுறதுனால இல்லை ட்ரக் இன்டேக்னால இருக்குதா ஆஸ் பர் யூர் ஹிஸ்ட்ரி. டாக்டர், நானும் செகண்ட் மெடிக்கல் தான் படிக்கிறேன். நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ஒரு நிமிஷம். I'll explain you with the charts. The cerebellum is the largest part of the hindbrain and the second largest part of the brain. It is located in the postcranial fossa, underneath the tentorium cerebelli, and behind the pons and the medulla oblongata. The functions of the cerebellum are follows: maintenance of posture, maintenance of muscle tone, and the coordination of voluntary motor activity. Cerebellum is anatomically subdivided into 3 lobes: the anterior lobe, the posterior lobe, and the flocculonodular lobe. The functional divisions of the cerebellum are follows: the archicerebellum or the vestibular cerebellum, which is concerned with maintenance of equilibrium. The lesion of the archicerebellum leads to truncal ataxia and staggering gait, in which the patient will be unsteady while standing and staggering while walking. The paliocerebellum or the spinal cerebellum, which controls the crude movement of the body.
The lesion on this cerebellum leads to diminished muscle tone of limb muscles. The stability of joints and reflexes are also disturbed. The neocerebellum or the cerebral cerebellum, which aids in the smooth performance of highly skilled voluntary movements. The lesion of this cerebellum leads to the following conditions: asynergia, which is muscular incoordination; dysmetria, which is the inability to measure the distance, which also causes intentional tremors; dysarthria, which is slurred speech; rebound phenomena, unable to check the action of the agonist muscle. The deep nuclei of the cerebellum are follows: the dentate nucleus, which is the nucleus of the cerebral cerebellum; the emboliform nucleus, and the globus nucleus. The emboliform nucleus and the globus nucleus together form the interpositus nucleus. The nucleus of the spinal cerebellum is known as the fastigial nucleus, which is also the nucleus of the vestibular cerebellum. Afferent and efferent fibers of the cerebellum are grouped together on each side into three large bundles called the cerebellar peduncles. Cerebellum executes its function, as mentioned before, through excitatory output of the deep cerebellar nuclei to the brainstem and thalamus. Neural connection with the cerebellar cortex is basically concerned with timing. This is the excitatory output of the deep cerebellar nuclei. This is done in accordance with the signals from different parts of the brain and body. The cerebellar cortex consists of 5 types of neurons, which include Purkinje, granule, basket, stellate, and Golgi cells. The neurotransmitter released by stellate, basket, Golgi, and Purkinje cells is GABA, which is an inhibitory neurotransmitter, whereas the granule cells release glutamate, which is an excitatory neurotransmitter. The two main inputs to the cerebellar cortex are climbing fibers and mossy fibers. Both are excitatory. Climbing fiber inputs exert a strong excitatory effect on single Purkinje cells, whereas mossy fiber inputs exert a weak excitatory effect on many Purkinje cells via the granule cells. The basket and stellate cells are also excited by granule cells via their parallel fibers. And the basket and stellate cells, in turn, inhibit the Purkinje cells, which is feed-forward inhibition. The granule cells and the Purkinje cells form a reverberating circuit. Suppose a person is making alternate supination and pronation of his hand. This is made possible by this reverberating circuit. ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனை க்யூர் பண்ணணும்னா ப்ரைமர்லி ஹி ஹாஸ் டு ஸ்டாப் டேக்கிங் ஆல்கஹால் கன்சப்ஷனை ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ த ட்ரக் இன்டேக் ஹேஸ் டு பி அவாய்டட் அண்ட் செகண்டரி ஐ வில் கிவ் ஹிம் வைட்டமின்ஸ் அண்ட் ஃபிசியோதெரப்பியும் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ. ஸ்ரீனி, நான் கொஞ்ச நேரம் தனியாக விடு. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வரேன். லைஃப்பில் எனக்கு இருந்த பெரிய பிரச்சனையே தனிமை தான் நினச்சிருந்தேன். காலேஜ் போன ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இந்த தனிமை என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. அதை ஒரு காரணமாக வச்சு குடிக்க ஆரம்பித்தேன். பட் ஆனால் இப்போ பிஜி முடிக்க போகிறேன். தனிமையாக என்னை விட்டு போகல, குடிப்பழக்கமும் என்னை விட்டு போகல. அதில் வந்த பலன் தான் இந்த கண்டிஷன். கண்டிப்பாக அவ்வளோ ஈஸியாக என்னால் குடிப்பழக்கத்தை விட முடியாது. பட் ஆனால் கண்டிப்பாக ஐ வில் ஃபைட் பேக், அட்லீஸ்ட் ஃபார் மை சிஸ்டர் அண்ட் ஃபார் மை வெல்பீயிங். லாஸ்ட் 6 months என் லைஃப்பில் இருக்கிறதுலே டஃப்பான டைம்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஆல்கோஹால் விட எனக்கு 2 months எடுத்துச்சு. அண்ட் ஃபார் பாஸ்ட் 4 months ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் இட். இந்த டைமில் நான் கற்றுக்கின ஒரு முக்கியமான விஷயம், லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபைன் லைன். இவ்வளோ நாள் லைனுக்கு இந்த பக்கம் லோன்லினஸை ஒரு காரணமாக வச்சுட்டு ஆல்கோஹால் எடுத்துகிட்டு தெரிஞ்சுருந்தேன். பட் இப்போது லைனுக்கு அந்த பக்கம் ஐ ரியலி ஸ்டார்டட் லவ்விங் த லோன்லினஸ் இன் மை லைஃப்.